సో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే ట్రయాంగిల్ చాప్టర్. సో పార్ట్ 1 గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము. సో ఇక్కడ పార్ట్ 2లో కొన్ని టాపిక్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము ట్రయాంగిల్ సంబంధించి. సో ఈ ట్రయాంగిల్ చాప్టర్ అనేది స్టూడెంట్స్కి, మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువగా డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతున్న చాప్టర్. సో నేను చెప్తున్న పాయింట్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్స్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అయినట్లయితే ఈ చాప్టర్ చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం పార్ట్ 1లో కొన్ని టాపిక్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది, అలాగే పార్ట్ 2లో కొన్ని టాపిక్స్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో దీంతో మన ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. So if you like my videos, please end of the watch my videos. Please like, share and subscribe my channel. Okay, so coming to the topic. So here I will discuss in the second part. What are the topics here? Congruent triangles. So this congruent triangles, this congruent triangles we will discuss the 9th class. 9th class మనంలో 9th క్లాస్లో ఈ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయడం. కాంగ్రెంట్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, వాట్ ఈస్ కాంగ్రెంట్, సో హౌ టు కాంగ్రెంట్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, హౌ టు ప్రూవ్ దట్ కాంగ్రెంట్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్. సో నెక్స్ట్ సిమిలారిటీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్. సో కంప్లీట్లీ ది సిమిలారిటీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ కంప్లీట్లీ 10th class. What are the similarity, what are the types, what are the criteria of similar triangles, and next converse VP. సో ఫస్ట్ పార్ట్లో మనము బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం గురించి డిస్కస్ చేయడం. సో ఆ వీడియో మన ఛానల్లో ఉంటుంది, మీరు చూడవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడైతే మనం ఫస్ట్ 9th క్లాస్ గురించి కాంగ్రెంట్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ గురించి ఒక చిన్న టాపిక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సిమిలారిటీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, నెక్స్ట్ సిమిలర్ క్రైటీరియా ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్, కాన్వర్స్ VP గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి విల్ డిస్కస్ ద బోత్ కాంగ్రెంట్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అండ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ గురించి ఒకసారి. సో ఇక్కడ ట్రయాంగిల్స్ లో కాంగ్రెంట్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్. సో ఈ కాంగ్రెంట్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ మనము కంప్లీట్ గా మనం దీన్ని 9th క్లాస్లో మనం చూసాం, 9th క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. సో బిఫోర్ దట్ విల్ డిస్కస్ దట్ కాంగ్రెంట్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, నెక్స్ట్ గో టు ది సిమిలర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, సిమిలారిటీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్. సో ఈ మనం 9th క్లాస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే ఇక్కడ, సో ఫస్ట్ కాంగ్రెంట్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అంటే వాట్ ఈస్ కాంగ్రెంట్. కాంగ్రెంట్ మీన్స్ సేమ్ షేప్ అండ్ సైజ్. సో గివెన్ ట్రయాంగిల్స్ కి సేమ్ షేప్ అండ్ సైజ్ ఉంటారు, వాటి కాంగ్రెన్సీ అంటాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యు టేక్ 2 triangles are congruent, write the corresponding parts. How to write the corresponding parts? So suppose if triangle ABC is congruent to triangle PQR. These two triangles are congruent. So how to write the congruent parts? Suppose this is a triangle ABC congruent to triangle PQR. Okay, so how to write the corresponding parts here? So the first point, corresponding parts, so write the angles. So angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. These are corresponding angles. So next corresponding parts, corresponding sides, so how to write here? AB is equal to PQ, BC is equal to QR, and AC is equal to PR. AC is equal to PR. So these are called as the CPCT. These are the, right here, this one is the CPCT. CPCT means corresponding parts, congruent triangles. So if two triangles are congruent, write the corresponding parts. Okay,
So CPCT, corresponding parts congruent triangles. Suppose they are given corresponding, they are not given corresponding parts. How to prove that congruent? Given two triangles are congruent. How to prove that? So here the four types of congruency of triangles. Congruency rules are there. Axioms. Four axioms are there. So here the first one, first axioms are here. Side, side, side. Congruency, and side, angle, side, and angle side congruency, and fourth one no RHS, right hand side congruency. So using these rules, these axioms, have to prove that given two triangles are congruent అని మనము ప్రూవ్ చేస్తాం ఫోర్ టైప్స్ యూస్ చేసి. సో ఇది మొత్తం కూడా మనం 9th క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే సిమిలారిటీ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్స్. సో ఇక్కడ మనం సిమిలారిటీ ట్రయాంగిల్ గురించి, సో ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం లిటిల్ బిట్ మనము ఈ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ లో మనము యూస్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద సిమిలారిటీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్? వాట్ ఈస్ సిమిలారిటీ? Similarity means so the given geometrical figures having same shape, ఉండాలి. సేమ్ షేప్ ఉంటే సో దాని సిమిలర్ ఫిగర్స్ అంటాం. సిమిలర్ ఫిగర్స్ ని మనము సిమిలారిటీ సింబల్ ఇలా చూపిస్తాం. సపోజ్ if two triangles are similar, how to write the congruent parts of a similarity of triangles? How to write? Suppose if two triangles, triangle ABC is similar to triangle PQR. How to write the corresponding parts? These two are the similar triangles. So write the, suppose triangle ABC, triangle PQR. These two triangles are similar. Write the corresponding parts. Suppose here angle A. So angle A is equal to angle P. Angle P is equal to angle Q. So angle C is equal to angle R. Angle. So how to define the similarity of triangles means here their corresponding sides, corresponding angles are equal, and the corresponding sides are the same ratio or proportion. That is the similarity of triangles. So here that right, their corresponding angles are equal. So angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. Corresponding angles are equal there, and the corresponding sides are in the same ratio or proportion. Means AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR. This one. So these are called as here that corresponding parts, similar triangles. CPST. Corresponding parts are similar triangles. If two triangles are similar, write the corresponding parts, and means their corresponding angles are equals, their corresponding sides are the same ratio or proportion. This is the similarity of triangles. So suppose they are not given, how to prove that the given two triangles are similar and ఎలా మనం ప్రూవ్ చేస్తామంటే by using this criteria of similarity. So here using the criteria of similarity, what are the criteria of similarity means here the four types are there, four similarity criteria are there. First one no AAA similarity, criteria of similarity. AAA means angle similarity, criteria of similarity. Angle similarity of criteria, similar criteria or criteria of similarity. So third one no side angle side, criteria of similarity, and fourth one here side
side criteria of similarity. By using this criteria of similarity, so you have to prove that given two triangles are similar అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. ఈ క్రైటీరియాస్ మనం యూజ్ చేసి given two triangles similar అని ప్రూవ్ చేస్తాం. That is the difference between this and this. Okay, so we have to we'll discuss one by one what is AA criteria of similarity and AA and SAS and triple S criteria of similarity. Okay, we will discuss. So we have four similarity of criteria of similar triangles. So in that first one, so angle similarity criteria. So how to define this one means, so if you take two triangles, if in two triangles their corresponding angles are equal, then the corresponding sides and the corresponding sides are in the same ratio or proportion, then hence those triangles are similar triangles. So here take the two triangles. Suppose triangle ABC is similar to triangle PQR. So how to prove this one? Two triangles are similar by using angle similarity criteria. So suppose take a two triangles A, B, C, P, Q are two triangles. So what it is saying this similarity A similarity criteria. If in two triangles their corresponding angles are equal and their corresponding sides are the same ratio or proportion, those triangles are similar. So here check here this one, this angle, and this one, and this one, and this one, and this one. Okay, so first point here, so the corresponding angles are equal. So angle A is equal to angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. So this is the AA angle A similarity criteria. So then therefore write here answer those triangles. Triangle ABC is similar to triangle PQR. This is the AA similarity of criteria. Okay, their angles are equal. The ratios are corresponding ratios are in the same ratio or proportion. Suppose and second one AA similarity criteria. So what it is saying that if two triangles, so if in a two triangles, two angles of a one triangle respectively equal to the two angles in another triangle are equal, then the two triangles are similar. Suppose take the triangle ABC is similar to triangle PQR. So two triangles are take this here, triangle ABC, triangle PQR. So here the angle A, two angles in a one triangle respectively is equal to the two angles in a other triangle by using that similarity criteria is AA similarity. So how it is, this is a corollary of this one. సో దీని నుంచి త్రిబుల్ ఏ సిమిలారిటీ క్రైటీరియా నుంచి వచ్చిందే ఏఏ సిమిలారిటీ. సో వాట్ అబౌట్ థర్డ్ యాంగిల్ హియర్ ఇన్ దిస్ వన్ అంటే మనము సమ్ ఆఫ్ ది ఆల్ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ 180 డిగ్రీస్. సో మనకి ఆల్రెడీ టూ యాంగిల్స్ తెలుసు, ఆటోమేటిక్ ఒక యాంగిల్ ని
సమ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఒక యాంగిల్ అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, సో యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం మనం దీని నుంచి ఈ ఏ సిమిలారిటీ క్రైటీరియా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే, సో యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ పి, యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్. దిస్ ఈజ్ ఏ similarity criteria. So therefore triangle ABC is congruent similar to triangle PQR. That is AA similarity. Okay, and next one SAS similarity criteria. Next one SAS similarity criteria. Side angle side similarity criteria. So how it is this similarity criteria means? So if one angle of triangle is equal to the one angle of other triangle, then their sides included those angles are proportion. So those triangles are similar. Okay, so suppose if two triangles, triangle ABC is similar to triangle PQR. So how do it is prove that here? By SAS similarity criteria. So take two triangles, triangle ABC similar to triangle PQR. So one angle of a triangle is equal to the one angle of a other triangle. Their corresponding included sides of their angles are proportion. This one and this one and are proportion. So by using that SAS similarity criteria. So here how to write here those points? First one here, angle A is equal to angle P. Okay, so angle one of the angle of triangle, another one of the angle of another triangle. So and their included sides are included, those angles are proportion. So I write AB by PQ is equal to AC by PR. AC by PR. Ratios are there. Ratios are proportion. So this is by that is SAS similarity criteria. Therefore triangle ABC is similar to triangle PQR. Simple. Okay, one angle and two sides the same ratio. So is the in a side angle side similarity criteria. And last one triple S criteria. Triple S similarity criteria. So how to define this one? So if in two triangles, okay, two triangles, their corresponding sides are in the same ratio, their corresponding angles are equal. So then that criteria is called as a triple S, side similarity criteria. Okay, suppose if you take two triangles are similar, triangle ABC is similar to triangle PQR. So how it is prove that here? Suppose triangle ABC is similar to triangle PQR. Suppose side AB is 2 centimeter, this is 4 centimeter, this is 3 centimeter, 6 centimeters, this is take 4 centimeter, this is take 8 centimeters. So their corresponding sides are in the same ratio or proportion. So write AB by PQ is equal to 2 by 4, that is equal to 1 by 2. And
BC by QR. BC by QR is equal to 4 by 8, 1 by 2. And AC by PR is equal to 3 by 6. So that is equal to 1 by. So observe this one. All sides are in the same ratio and their angles are corresponding angles also equal out. So that is similarity is called as triple S. Similarity criteria. Similarity criteria. So therefore triangle ABC is similar to triangle PQR. ఇలా మనము ఈ 4 సిమిలారిటీ క్రైటీరియా ఆఫ్ సిమిలారిటీని మనము ఇలా ప్రూవ్ చేస్తాం. వీటినే వీటినే మనము ఎక్సర్సైజ్ సమ్స్ లో మనము ఈ క్రైటీరియాస్ సిమిలారిటీ క్రైటీరియాస్ మనము యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ దీనిలో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ కాన్వర్స్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. విల్ డిస్కస్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్వర్స్ బీపీటీ, కాన్వర్స్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. సో దీనికి ముందు మనము బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం గురించి మన ఛానల్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడ మనము పార్ట్ 1 లో డిస్కస్ చేసాం. సో దాన్ని మనం చూడాలి. సో ఇక్కడ కాన్వర్స్ బీపీటీ థియరం ఒకసారి స్టేట్మెంట్ చూసినట్లయితే, సో ఏ లైన్ డివైడ్స్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఏ లైన్ డివైడ్స్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఇన్ ది same ratio, then the line is parallel to the same ratio, then the line is parallel to the third side. A line divides any two sides of a triangle. Suppose triangle ABC, so a line is like this. So DE, two sides of a triangle. A line divides two sides of a triangle ABC. So in the same ratio, so this is same ratio. So AD by DB, AE by EC. So then line is parallel to the third side అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో దానికి మనము ముందు ఒక అజిముడ్ లైన్ ఒకటి తీసుకుంటాం. అజిముడ్ లైన్ అంటే సో ఇలా మనం డ్రా చేస్తాం. సో దీన్ని ఈ బార్గా E1 గా తీసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు అజ్యూమ్ చేస్తాం. సో హియర్ DE బార్ ఇస్ ది, లెట్ us assume that DE is parallel to BC అని తీసుకుంటాం. క్లాస్ లో అది సేమ్ రేషియోలో డివైడ్ చేయదని, అది ప్యారలల్ గా ఉండదని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. ఓకే, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా DE is parallel to BC అవుతుంది. ఓకే, సో దానికి మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఏ లైన్ ఈస్ డివైడ్స్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ triangle in the same ratio, then the line is parallel to BC అంటే ఏంటి, సో by AD by DB is equal to AE by, so here right, so this is given. So what you are given in triangle ABC, the line DE divides the sides AB and BC such that AD by DB is equal to AE by BC. Take equation 1. So and next RT మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి, సో DE is parallel to BC. ఓకే, సో DE is parallel to BC అని మనము ప్రూవ్ చేయాలి. సో దానికి మనము ప్రూఫ్ లో మనం ఏమనుకుంటామంటే, సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC let us assume DE is not parallel to BC.
So there will be a here D1 is parallel to BC. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, here D is parallel to D is parallel to D1 is parallel to BC. సో అప్పుడు మనము డివైడింగ్ ది సేమ్ రేషియో బై బీపీటీ థియరం నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు, బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం నుంచి AD by DB DB is equal to AE1 by E1C. So take equation 2. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసి ఈక్వేషన్ 1 and 2 ని LHS ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి, RHS ని ఈక్వల్ చేయొచ్చు. సో ఈక్వల్ చేసామంటే ఫ్రమ్ 1 and 2 సో AE by EC is equal to AE1 by E1C. Okay, so both side adding 1, AE by EC plus 1 is equal to AE1 by E1C plus. So take the LCM, AE plus EC by EC, that is equal to AE1 plus E1C by E1C. So observe AE plus EC, AE plus EC, that is equal to AC by EC, that is equal to AE dash. So AE1 by AE1 plus E1C, so that is right, AC by E1C. So AC cancel, that is equal to 1 by EC is equal to 1 by E1C. So that's right here, EC is equal to E1C. So observe here, EC is equal to E1C, EC is equal to E1C అవుతుందా? So why? Because here E and E1 are the not distinct points. Okay, then our assumption is false. So therefore here write E and E1 are not distinct points. Our assumption is false. Okay, so therefore our assumption is false అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు, సో మనం తీసుకున్న ఈ లైన్ అనేది BC కి ప్యారలల్ గా లేదు అని. సో అప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు, D is parallel to BC. సో hence prove. ఇలా మనము ప్రూవ్ చేస్తాం. ఓకే, సో D అనేది BC కి ప్యారలల్ గా ఉంది అని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాము అంటే, ఇంకొక లైన్ తీసుకుంటాం, DE1 అనే ఒక లైన్ తీసుకొని, సో అది సేమ్ రేషియోలో ఉందని చూపించేసి లాస్ట్ లో అది మనం తీసుకున్న లైన్ అనేది డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్ కాదు, అందువల్ల ఇచ్చిన లైన్ DE అనేది ప్యారలల్ టు BC అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది కాన్వర్స్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. సో ఈ థియరం కూడా మనం ఎక్సర్సైజ్ సమ్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ అబౌట్ ది టోటల్ కాన్సెప్ట్. సో పార్ట్ 1 డిస్కస్ చేసాం, పార్ట్ 1 లో కొన్ని కాన్సెప్ట్ ని, పార్ట్ 2 లో కొన్ని కాన్సెప్ట్ ని డిస్కస్ చేయాలి. సో టోటల్ ఇది ట్రయాంగిల్, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ 10th క్లాస్ లో ఉన్న చాప్టర్ 6 యొక్క కాన్సెప్ట్ డిస్కషన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియోస్, ప్లీజ్ like, share and subscribe my channel. Thank you.